আপোনালোক সকলোকে ওয়ান নেক্সট এডুকেশনাল স্বাগতম মই আমৰিন জাহান শেখ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো নেশনাল এণ্ড ইম্পৰ্টেন্ট ইন্টাৰনেশনাল ডেটস লৈ তেন্তে আহক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো কিন্তু ভিডিওটো ষ্টাৰ্টৰ আগত ক'ব বিচাৰো আপোনালোকে প্লিজ আমাৰ ভিডিওটো আৰু চেনেলটো লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেন্তে আহক আমাৰ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো 2nd February World Wetland Day so 2nd February World Wetlands Day celebrate kora hoy so it wetland means ki wetland hol জলভূমি so pani tolot jibur bhumi thake gute bosortue thake so he wetland bur ki kore conserve korar karone World Wetland Day observe kora hoy 2nd February so World Wetland Day is celebrated internationally each year on 2nd February. It marked the anniversary of the signing of the Convention on Wetland of International Importance in Ramsar, Iran on 2nd February 1971. So World Wetland Day to ketia sign kora hoisile on 2nd February 1971 ot kora hoisile aru ki korisile ইয়াত হল সাইন এটা কনভেনশন এটা সাইন কৰিছিলে কোট কৰিছিলে ইন ৰামসাৰ ইৰাণ okay so tetiar prai ki since 1997 World Wetland Day has been used to our a day to ki kora hoy raise public awareness of wetland values and benefits so জলভূমি buro ki value ase benefits ase tar karone observe kore aru hall to promote the conservation and wise use of wetlands so ami jate wetland bur conserve bhalke rakhibo paru aru heitur kenuka ke bhalke wise use koribo paru tar karone ami ki World Wetland Day on 2nd February ami observe koro celebrate koro next hall 4th February World Cancer Day so 4th February Cancer Day hisabe observe kora hoy so World Cancer Day is an international day marked on February 4 to raise awareness of cancer and to encourage its prevention, detection and treatment. So World Cancer Day to kyo observe kora hoy cancer bikhoy eta jagrota ana karone awareness create kora karone aru etu jate ami prevent koribo paru detect koribo paru ar treatment koribo paru tar karone ki manhor majot awareness eta create koribo laibo tar karone World Cancer Day observe kora hoy on 4th February every year. Next hol 6th February International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation. So female genital mutilation means ki koise female jibur private part thake so private part to ki kore nosto kori de mutilate kori de so 6th February to ki hisabe celebrate kora hoy International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation. So etu ketia first introduce kora hoisile 2003 introduce kora hoisile aru kune sponsor korisile United Nation e sponsor korisile aru eta awareness create korisile sobore majot that a female genital mutilation to ami ki koribo lage eradicate koribo lage bondho koribo lage okay so 6th February hol International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation. 13th February World Radio Day aru etu kune declare korisile UNESCO so World Radio Day is an international day celebrated on 13th February each year. The day was decided by UNESCO on 3rd November 2011 during its 36th conference. So 2011 tot jitu 36th conference hoisile UNESCO he tetia ki kora hoisile World Radio Day to decide kora hoisile to observe so 13th February World Radio Day hisabe celebrate kora hoy aru etu kune decide korisile mon rakhibo UNESCO. Next 20th February World Day of Social Justice so it important day Social Justice Day hisabe 20th February observe kora hoy so it is celebrated to raise a voice against social injustice and to bring the various communities internationally together to eliminate poverty, gender and physical discrimination, illiteracy, religious discrimination to make a socially integrated society. So a day to ki observe kora hoy to eliminate poverty ji doridrota ase he doridrota dur korar karone gender biasness jitu ase male female jitu eta paithokyo ase inequalities ase বা ফিজিক্যাল ডিসক্রিমিনেশন জিবুর আছে রিলিজিয়াস ডিসক্রিমিনেশন জিবুর আছে এবোৰ দূৰ কৰিবলৈ বিচাৰে
দূৰ কৰিব কাৰণে আৰু গোটেই সোসাইটিটো এটা ইন্টিগ্ৰেট একগোট কৰাৰ কাৰণে ওয়াৰ্ল্ড ডে অফ সোশ্যাল জাস্টিস অবজাৰ্ভ কৰা হয় অন 20th ফেব্ৰুৱাৰী নেক্সট হল 21st ফেব্ৰুৱাৰী ইন্টাৰনেশ্যনেল মাদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ডে সো ইন্টাৰনেশ্যনেল মাদাৰ মাতৃভাষা দিৱস হিচাপে সো ডে হিচাপে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইডত অবজাৰ্ভ কৰা হয় 21st ফেব্ৰুৱাৰী to promote awareness of linguistic and cultural diversity and to promote multilingualism. So ki Mother Day to kyo observe kora hoy karon sob jagate ki thake linguistic or cultural je bhakhar jitu beleg bhakha thake ba manhor cultural beleg culture eta beleg thake so eibur bostu ki eta awareness create kora karne আৰু টু প্ৰমোট মাল্টিলিংগুৱেলিজম যাতে বিভিন্ন ভাষাৰ মানুহ যাতে একেলগে থাকিব পাৰে শান্তিৰে থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে ইন্টাৰনেশ্যনেল মাদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ডে হিচাপে 21st ফেব্ৰুৱাৰী অবজাৰ্ভ কৰা হয় 24th ফেব্ৰুৱাৰী সেন্ট্ৰেল এক্সাইজ ডে সো এটো কি অবজাৰ্ভ কৰে So 24th February across India. So Central Excise Day to actually 24th February India observe kora hoy. Eto National Day hoy. So a date to kyo celebrate kora hoy to honor the officers associated with Central Excise and Custom. Okay, so jibur manu custom duty thake ba excise duty thake tare officers burok eta honor diar karne ki kora hoy Central Excise Day to observe kora hoy 24th February next all 28th February National Science Day so এই question to ahe aru important to hoy National Science Day to India 28th February observe kora hoy National Science Day is celebrated to spread a message about the importance of science used in the daily life of people, to display all the activities, efforts and achievement in the field of science for human welfare. So, manav kolyanor karone ami je jibonot hoday je ami eta science byabohar koru amar daily life ot amar fan noholeo nohoy fan to eta scientific hoy na electricity hoy so from morning to night ratipa hui uthar par rati khuar loke amak science or proyojon okay so hey important science je amar life ot eta important part hoy heitur karone ki tar eta message spread kora karone ki National Science Day observe kora hoy on 28th February aru etu India observe kora hoy 28th February তেন্তে আজিলৈ এখিনিয়ে নেক্সট ভিডিওত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম মাৰ্চ মাহৰ নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেটছবোৰ লৈ তেতিয়ালৈ ষ্টে ছেফ ষ্টে হোম থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং